just to think that it is a normal thing. And talking about menses is a normal thing. And second thing is, whenever it comes to menses, it's quite subjective. നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാണ്ട് എൻ്റെ മെൻസസ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരാളുടെ മെൻസസ്. സി എനിക്ക് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു 2 ദിവസം 3 ദിവസം ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബട്ട് ദ അതർ ഗേൾ മസ്റ്റ് ബി ഹാവിങ് ലൈക്ക് 7 days 8 days അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം. സോ ആൻഡ് ദ പെയിൻ ഓൾസോ. നമ്മൾ സാധാരണ പറയും, ചിലർ പറയും ഓ ഷീ ഈസ് എ ഡ്രാമ ക്വീൻ അല്ലെ, ഒരുപാട് മെൻസസ് വരുമ്പോഴേക്കും തലവേദന എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പെയിൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു, തലകറങ്ങി വീഴുന്നു. നമ്മളും ഇത് ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് മെൻസസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ളത് പോലെ. അപ്പോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ പോയിന്റ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും മെൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എവറി ലേഡി ഈസ് ഹാവിങ് മെൻസസ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും മെൻസ്ട്രൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് ഓൾസോ ഡിഫറെന്റ്. സോ ഡോണ്ട് കമ്പയർ ആൻഡ് ഡോണ്ട് ജഡ്ജ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് തിങ് ഈസ് we have to know our body. Just like ma'am told, നമുക്ക് abnormal എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ actually what we have to know what is normal, right? So you have to know what is the normal thing, what is the normal physiology, what is the normal anatomy. ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്നല്ല, the basic anatomy. കാരണം നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ how many of us has like ഒരു അവിടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ അതർ തിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് നേരെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് മടിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക്, ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പും ഇൻസേർഷനും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസും കൂടെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് യുനോ ആ ഒരു എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫെമിനിൻ പ്രോഡക്ട്സ് അതിൻ്റെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ that is a thing which I want to tell you. First of all, know your body, take it as a normal thing only, understand the physiological process, then only you decide what is best for you. Okay, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ menstrual cup is a game changer എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ actually it was there for more than 100 years actually. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയും അതും ഇതൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് സഡൻലി ഒരു ബൂം പോലെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നൗ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എന്നോ കുറച്ചുകൂടി അക്സെപ്റ്റൻസ് വന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ പറയാ, ആരെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ വന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പോയി മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് വാങ്ങി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതും അറിയാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ യു. ഓക്കെ, അതിനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ടെൽ യു. ദ തിങ് ഈസ്, പണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് താളിയോലയിലും മറ്റേതൊക്കെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. പേപ്പറായി, പെന്നായി, ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വന്നു, കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു, ടാബ് വന്നു, മൊബൈൽ വന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോലെ ആസ് എ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസസ് കുറെ സാധനങ്ങൾ വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സും, പണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലെല്ലാം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ബുക്കായി, പിന്നെ കിൻഡിലായി, പിന്നെ ഐപാഡും ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ വന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ചിലർ ഇപ്പോഴും പണ്ടത്തെ പെന്നും പേപ്പറും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്. ചിലർ ദേ ഫീൽ മച്ച് മോർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ ടാബ്ലറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു ടു ഡിസൈഡ് which is best for you. So what I'm going to tell you is only എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, what all things can be there, and there are a lot of like misunderstandings about the menstrual cups. That all we will discuss. അത്രേ ഉള്ളൂ. Then it is up to you to decide which one will be best for you. Okay, ഇപ്പൊ പണ്ട് നമ്മൾ തുണി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പാഡിലേക്കായി, പിന്നെ പാഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണ് ആ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് whenever we talk about the Western society, അവർ ഫസ്റ്റ് പാഡ്, then it came into that like tampons. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു ഇൻസേർഷനും അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ടാബ് മിക്കവാറും മാറിക്കിട്ടിയ സംഭവമാണ്. then only they like started to use the menstrual cup and all. പക്ഷെ നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളീസ് ആണ്, യുനോ. So for us it's like we have been using pads, napkins
അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സഡൻലി നമ്മൾ വി ആർ ജമ്പിങ് ഇൻ ടു യൂസിങ് ദ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ്. അപ്പൊ ഒരു സഡൻ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്സെപ്റ്റൻസ് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇൻസേർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുമല്ല നമുക്ക് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വേറെയും കുറെ മിത്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ദ ഹൈമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു സംഭവം തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരുപാട് അൺഡ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടൊക്കെയും നമ്മളത് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിനെ കുറിച്ച്. സോ ദ തിങ് ഈസ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഇവിടെ എത്ര പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ദിസ് ഈസ് എ തിങ്, ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബെൽ ഷേപ്ഡ് തിങ്. ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സിലിക്കോൺ, മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് സിലിക്കോൺ. ഇറ്റ്സ് എൻ FDA approved മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് സിലിക്കോൺ കൊണ്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച്, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി, ഇതിന്റെ റിം സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഹസ് ബീൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സൈസസ്. അപ്പോൾ ഓരോ ബ്രാൻഡിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് സൈസസ് വരും. ചിലർക്ക് സ്മോൾ, മീഡിയം, ലാർജ് എന്നായിരിക്കും ചില കമ്പനീസിന്. ചില കമ്പനി ABCDEFG എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചിലതിൽ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലാർജ്, സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ്, അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ, മീഡിയം ആൻഡ് ലാർജ്. സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ടീനേജ് കപ്പ്, ആൻഡ് മീഡിയം is the one which is being used for non-Paris ladies, and the large one is usually multi-Paris ladies അല്ലെങ്കിൽ older age ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കാണ് ലാർജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, that is about the size. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് സിലിക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സോ ദിസ് വൺ ഇസ് റീയൂസബിൾ തിങ്. യു ക്യാൻ റീയൂസ് ഇറ്റ് എത്ര തവണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അറൌണ്ട് 400 rupees, 250 മുതൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഫ്രം 250 ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു 2000, 3000 വരെയുള്ളതും ഉണ്ട്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദ ഹയർ എൻഡ്സ്. എസ്പെഷ്യലി ഒരു 400, 500 rupeesന്റെ അതിൽ തന്നെ നല്ല ബ്രാൻഡ്സ് കിട്ടാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഐ മീൻ ദിസ് ഇസ് എ ഇന്ത്യൻ പ്രൈസ്. ഇവിടുത്തെ പ്രൈസിങ് എനിക്ക് അറിയില്ല, കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റിൽ ഇതൊരു കോമൺ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവിടെ ആകുമ്പോൾ അറൌണ്ട് ഒരു 400, 500 ദിസ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇത് ദിസ് സിംഗിൾ കപ്പ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അപ് ടു 8 years, 8 to 10 years വരെ ഒരു സിംഗിൾ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസസ്. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ് അഗൈൻ യു ക്യാൻ ക്ലീൻ ഇറ്റ്, sterilize it and use. ഈ ക്ലീനിങ്ങും സ്റ്റെറിലൈസേഷനും പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഫസ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു ആർ ബൈയിങ് ദ തിങ് ഇസ് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഒരു ചുടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അറൌണ്ട് 5 to 10 minutes you have to boil it. That is for the first time use. Then before every use, every month നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു 5 minutes വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ്. ദെൻ ഓരോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കൊണ്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ക്ലീൻ ഇറ്റ് വിത്ത് റണ്ണിങ് വാട്ടർ, ഒരു മൈൽഡർ ഷാംപൂ ഇടുക, കഴുകുക, വീണ്ടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക. Then at the end of the use only you have to clean it properly and put it in the bag and keep it like that. So this kind of, I mean, this thing can be used for like 8 years വരെയും നമുക്ക് എത്ര പീരീഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരേ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ് ആണ്. സോ ദ വേസ്റ്റേജ് ഇസ് വെരി വെരി ലെസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ നാപ്കിൻ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നാട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്ത അവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതിങ്ങനെ കത്തിക്കാനും മറ്റേത് അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചിടാനും ഒക്കെ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആൻഡ് ഫോർ എ ലേഡീസ് ലൈഫ് സ്പാൻ അറൌണ്ട് 400 to 500 മെൻസസ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ മെൻസസിലും വി ആർ യൂസിങ് അബൌട്ട് ഒരു ചുരുങ്ങിയതൊരു 10 പാഡ്സ് വി വിൽ ബി യൂസിങ് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് വേസ്റ്റേജ് ഇസ് ദെയർ. പൊതുവെ നമ്മളൊരാണ് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ എൻവയൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഇത് എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വൺ തിങ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ചീപ്പ്, വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീയൂസ്ഡ്, ദർ ഇസ് നോ വേസ്റ്റേജ്, ലൈക്ക് എൻവയൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ റിയൽ ഗുഡ് തിങ്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു എൻവയൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു
suit our needs, right? നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇത് പറ്റോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ സംഭവം ഇത്ര വലുതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ സിലിക്കോൺ തിങ്. സോ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും, ഇത്ര വരെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ഈ ഫോൾഡിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഇൻസേർഷൻ തന്നെ ദർ ആർ ലോട്ട് മെനി ടെക്നിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ദിസ് ഇസ് എ സി ടെക്നിക്, പിന്നെ എസ് ടെക്നിക് ഉണ്ട്. എസ് ഇസ് ലൈക്ക് വി ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ടെക്നിക് ഉണ്ട്. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഓൾ ലൈക്ക് യുനോ ഒരുപാട് പേര് ഓരോ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർട്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കൊരു കംഫർട്ടബിൾ, ബിക്കോസ് വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് ഇറ്റ് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് ഇടാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. സോ ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോൾഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസേർട്ട് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, വൺ തിങ് ഈസ് ബീങ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ വെജൈന. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു പെയിൻഫുൾ എന്തായാലും ആയിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വി നോ ദാറ്റ് വെജൈനൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇൻവോളണ്ടറി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ പുട്ടിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോ മച്ച് ഓഫ് ലൈക്ക് അപ്രിഹെൻഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. ദ തിങ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് വെൻ വി ആർ ഇൻസേർട്ടിങ്, no, little bit of discomfort will be there, little bit of pain will also be there. But if you are forcing it and putting it like with force, what happens is that നമ്മളുടെ vaginal muscles goes into involuntary spasm. അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. then it becomes more painful. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഒരു എൻവയൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ട് പെട്ടെന്ന് ചാടി കയറി നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇടാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പെയിൻഫുൾ ആണെങ്കിൽ then the thing is like we won't be using it later also. So whatever is there, ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I will recommend that you start trying it not during menses. Menses അല്ലാത്ത സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് you just try to put it inside. അതും ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇൻസേർഷനിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. And at that time you don't have to forcefully try again and again. You just leave it like that. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും എല്ലാം പേരും പോയി വാങ്ങിക്കും, ട്രൈ ചെയ്യും, പിന്നെ പറയും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര എളുപ്പമൊന്നും അല്ല ഈ സംഭവം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് then they just leave it. അങ്ങനെ ഒരു ഇതല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു 1 or 2 or 3 periods എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ you will feel comfortable in putting this one. ഇനി അത് ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ just I will show you with one model. Okay, ഇതിപ്പോ നമ്മളുടെ ബേസിക് അനാട്ടമി. Okay, the thing is that this is a vagina. Okay, ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ആ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന വജൈന. ദിസ് ഇസ് ദ സെർവിക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സെർവിക്സിന്റെ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ദ തിങ് ഈസ് നമ്മളുടെ മെൻസ്ട്രുവൽ ബ്ലഡ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട്, ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ടു ദ വജൈന, ത്രൂ ദ വജൈന ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഔട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് യൂഷ്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ പാഡ് വെക്കുന്നു അല്ലെ, പുറത്താണ് നമ്മൾ പാഡ് വെക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ആണ് പാഡിനകത്തേക്ക് വരുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ we are collecting this blood from here itself. Whenever it is coming out of the cervix, there itself we are collecting. So what you are going to do is just you will fold it like this and you will just insert it. And just insert ചെയ്ത് നമ്മൾ വിരൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, ഒരു പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയി ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കും. See, the thing is like it is at the mouth of the uterus, like I mean it is at the cervix. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് സൈസും കറക്റ്റ് ലെങ്തിലുള്ള ഒരു കപ്പാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രോപ്പർലി സിറ്റിംഗ് there. അപ്പൊ വാട്ട് എവർ ബ്ലഡ് ഇസ് കമ്മിങ്, യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറൌണ്ട് ഒരു 30 ml ആണ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുക. 20 ml, 15 to 30 ml വരെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഇസ് 30 ml. ചിലതെല്ലാം 15 ml ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത്
ഇത് കളക്റ്റഡ് ആവും. കളക്റ്റഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സമയം വരെ ഇത് വെക്കാന്നുള്ളത്. യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് അപ് ടു 8 hours. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇത് നിറയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ 8 hours വരെ ആദ്യം തന്നെ വെക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഒരു 2-3 months you just remove it like around 4 hours maximum. Then you will know usually first 2 days അല്ലെങ്കിൽ first 3 days എത്ര ബ്ലഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എത്ര ടൈം എടുക്കും. ഒരിക്കലും ഇത് നിറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇനി എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടല്ലോ, ഇട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സക്ഷൻ എഫക്റ്റിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുവാണ്. സോ ഒരിക്കലും ഇവിടെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it won't be coming out easily. There will be a suction force. So you have to release that suction. ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വിരലിട്ട് ഒന്നൊന്ന് പിഞ്ച് ചെയ്യുക. You will have to pinch a little bit to release the suction. Then you are taking it out. Okay. അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പിഞ്ചിങ്ങിൽ ഓൾറെഡി ഫുൾ ലീക്കിംഗ് ആവും. അപ്പൊ ഒരു മെസ്സി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ കുറച്ച് മാത്രം ഏകദേശം ഹാഫ് ഒക്കെ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ യൂസേജിൽ യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് പുട്ട് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ്, ജസ്റ്റ് പിഞ്ച് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സ്ലോലി. ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സക്ഷൻ റിലീസ് ചെയ്യാതെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി പെയിൻഫുൾ. ഓക്കെ, സോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള ബ്ലഡ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് throw it out in the closet or whatever. Just running water കഴുകുക, ക്ലീൻ ആക്കുക, ഒരു ചെറിയൊരു ഷാമ്പു മൈൽഡ് ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കഴുകുക. then you can put it again. അങ്ങനെ till നമ്മൾ പീരീഡ് കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രോപ്പർലി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒരു 5 minutes സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ബാഗ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ ചിലർക്കൊക്കെ സംശയം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇത് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നുള്ള ഒരു സംശയങ്ങളൊക്കെ. സോ യു ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് നോ, അവിടെ വന്നിട്ട് മറ്റേ സെർവിക്സിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് പോകാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. പിന്നെ ഈവൻ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വിരലിട്ടിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കാണുന്നില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പിയിൽ വരാറുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആങ്ഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ മസിൽസ് കൂടുതൽ സ്പാസം വരും, കൂടുതൽ ടോട്ടാവും, ദെൻ യു കനോട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് യു റിലാക്സ്, എന്നിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോഴും കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലൈക്ക് 2-3 periods കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ വെരി സ്മൂത്തർ പ്രോസസ്. പിന്നെ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ദ വെരി ഗുഡ് തിങ് ഇസ്, ഇത് ഇടുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുഡ് തിങ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ് ടു 8 hours. ഇപ്പൊ ട്രാവലിന് പോകുമ്പോഴും മറ്റേതൊക്കെ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു പാഡ് എടുത്തു വെക്കുക അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ദർ വോണ്ട് ബി എനി ലീക്കേജ്. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ കെയർ ഫ്രീയുടെ പരസ്യമൊക്കെ പോലെ തന്നെ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ, വി വിൽ ഫീൽ ഫ്രീ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെനെവർ വിത്ത് ഈവൻ ഡ്യൂറിങ് യുവർ പീരീഡ്സ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഗോ ടു സ്വിമ്മിങ് ഓർ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി വെള്ളത്തിൽ ചാടാനൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ആ ഒരു സോക്കിങ്ങോ സ്റ്റെയിനിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ യാത്രയിലാണെങ്കിലും വട്ട് എവർ എക്സസൈസ് ഓർ സ്പോർട്സ് ഓർ വട്ട് എവർ യു ആർ ഡൂയിങ് യു വിൽ ഫീൽ വെരി കംഫർട്ടബിൾ. So it is something which makes you very free. പിന്നെ ഇതേപോലെ നമ്മളുടെ ബാഗിൽ ഒരു സാധനം എപ്പോഴും എടുത്ത് എക്സ്ട്രാ ബാഡോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദി തിങ്സ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് വട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ പറയില്ല, ഇപ്പം ഫെമിനിൻ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഇപ്പൊ പാഡ് ആണെങ്കിലും മറ്റേ ടാമ്പോൺസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ഇൻസേർഷൻ തിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു പെയിൻഫുൾ പ്രോസസ്സ്, പിന്നെ അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ, അതൊക്കെ മാത്രമേ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ.
പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ പാർട്ട് ആണെങ്കിലും ആക്ച്വലി നമ്മൾ കുറെ പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് വന്ന മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് വെൻ ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ദ ബാക്ടീരിയ, നമുക്കറിയാലോ എല്ലാ ഭാഗത്തും പുറത്താണ് കൂടുതലും ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ദെൻ നമ്മൾ ഈ പാഡ് കുറെ ടൈമിൽ വെക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി വിത്ത് ദിസ് മോയ്സ്ചർ ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് എ കൾച്ചർ മീഡിയം. അപ്പൊ കൂടുതൽ സമയം വെക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ ബ്ലഡ് അകത്ത് വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് കളക്റ്റഡ് ബ്ലഡ് ഇസ് സ്റ്റെറൈൽ ഇൻസൈഡ്. പിന്നെ ഇതൊരു inert മെറ്റീരിയലും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ലെസ് ചാൻസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. ഇഫ് യു ആർ പ്രോപ്പർലി സ്റ്റെറിലൈസിങ് ഇറ്റ് and using it with your clean hands and all, properly inserting it, then there is very least chance for infection. Okay. പിന്നെ വേറെ ഇനി ഇത് വെച്ചത് കൊണ്ട് ചിലർ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്, കാരണം നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഓഫ്കോഴ്സ് ഇഫ് നിങ്ങൾ കോപ്പർട്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ത്രെഡ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദ വെജൈന അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഈ സക്ഷൻ റിലീസ് ചെയ്യാതെ വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി സംടൈംസ് ദർ ഈസ് എ ചാൻസ് കോപ്പർട്ടി കുറച്ചൊന്ന് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. തിയറിറ്റിക്കലി ദർ ഈസ് എ ചാൻസ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓൾവേസ് ഇഫ് യു ആർ ലൈക്ക് യു ആർ റിമൂവിങ് ഇറ്റ്, റിലീസ് ദ സക്ഷൻ, ദെൻ ഓൺലി യു റിമൂവ് ഇറ്റ്. പിന്നെയുള്ള സാധാരണ സംശയങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി വി വിൽ ഗോ ടു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ. That will be much more better because the information is there available online. So if you have got particular like doubts on angle, then it's easier to convey it. Yeah, Dr. Shifana, yes, we'll have question and answers after a while. But as for the presentation, it was very, very it was a wonderful, very descriptive, and I'm sure all of us, and very informative. Because of this, I think many will be having many doubts. So I think we'll take questions after one more presentation by Mrs. Devi Chitra, and then we'll go on to question and answers from everyone. Dr. Beena, അങ്ങനെയാണോ? രണ്ട് സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ? അല്ല, മിസ്സസ് ദേവി ചിത്രയുടെയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. Okay, fine. It can be directed to both of them. Our presentations and then we can go to question and answers. Next, I would like to welcome Mrs. Devi Chitra Kiran. She is a co-founder of Hers and Hers. The Hers and Hers is a venture which was started to provide a better female menstrual hygiene, that is providing a better sense of control and hygiene and comfort with regards to sanitary pads, and I think now they have menstrual cup also. So she will now talk to us. She will enlighten us more on their products and the advantages, and furthermore add on to Dr. Shifana's talk, like regarding the menstrual cup and also sanitary pad. Mrs. Devi Chitra. Hi, good evening, ma'am. Good evening. Thank you so much for inviting me. Thank you. Really appreciable. The doctors are going to explain with the presentation. It was very nice and very. Actually, I could say a few words. Allada value knowledge illa. Because marketing and production is only my ഇത്രയും knowledge. ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം ഡോക്ടർ ഷിഫാന പറയുമ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ സംഭവം എന്നുള്ളത്. Really, frankly saying. And more information on breast cancer also. After the age, check information. It was very helpful. And with Dr. Usha also about the menstrual hygiene, it was more add-on to my knowledge part. And we should also take care of our health. So in between, thank you, ma'am. My thing is actually Hers and Hers. We are into more menstrual hygiene category. When we started with menstrual pads, sanitary pads, which we started, and now we are into menstrual cup also. Our highlights is like couple ours is purely Indian product and with European standards. We are manufactured with European standards, and we have 8 major certifications. We have FDA certified actually. Normally we do have more FDA on the FDA compliance on the FDA certification on the FDA approved. FDA compliance actually FDA certified but similar to that product knowledge.
പിന്നെ FDA approved എന്ന് പറയുന്നത് it's approved but not certified. But ours is like FDA certified. And we do have our ISO also. And C is our latest certification. അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് FDA certified and CE certified. And we do have our ISO in there. And the more highlight is clean room എന്ന് പറയും, clean room certification ആണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് each of the manufacturing room is cleaned എന്നുള്ള certification ആണ്. അപ്പൊ അത്രയും മാത്രം ഹൈജീൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ റൂം ഇറ്റ്സ് വി ഷുഡ് വെയർ എ ഫുൾ PPT കിറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അത്രയും മാത്രം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് കംസ് ഇൻ എ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ബാഗ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മോർ ഹൈലൈറ്റ് ഇസ് അവേഴ്സ് ഇസ് എൻ ഇന്ത്യൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ്, ബിക്കോസ് വാട്ട് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് നൗ ഒരു 80% വന്നിട്ട് ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈവൻ വി ഓൾസോ searching for that product. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ ടോയ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് can manufacture cups there. It's not necessary that they should follow that criteria or certifications and the medical grade and avanamilla. Something we are inserting, and we should assure the quality to the customer. Because they should feel it's something worth knowledge. So we have taken an Indian manufacturing product with European standards. And ours is a purely medical grade liquid silver. And the usage, everything very clearly the doctors were explaining it. Devi, also talk about your pads. Please talk about your pads also, okay? Yes, sure. And we have our pads are very highlight actually. Ours is very high breathable, and breathable in the sense the bottom layer എന്ന് പറയുന്ന breathable layer നമ്മൾ produce ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, which will help from bacterial growth, which will prevent the bacterial growth actually. As time ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ലെയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ബാക്ടീരിയലിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുള്ള പറഞ്ഞു. അപ്പം അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we have given the complete backside with a breathable layer, so which will prevent the bacterial growth, and that will help us from allergy, rashes, irritations, itching, and all sorts of vaginal infections also. Adonu prevent cheyan vendite we have done with it, and ours are with less plastic. Whichever the skin touch cheyna oru bhagathu namukku plastic inde oru feel kittathilla. Still we have plastic but a very less quantity actually, and our absorption is too much, 200 ml under. Normally what is available in the market is all about 30 to 40 ml to the maximum. Yangade vanittu 150 is our XL size, and we have XXL also with 200 ml, which can be used up to 8 hours actually, and very soft. You will never feel that wetness on the top layer. In a side leak protection on the flow won't pass both sides. And a caution normally ipa market lo kittanenekkalum different aita cheytadu. Still people are little concerned when you put your brand lo to maarunne oru buddimuttundu. But once you say the ellarum namukku repeat aayittu make, because allergy illa nu kekkappo thane they are more happy, and harmful chemicals illa, not even chemically bleached also. And we have introduced bamboo charcoal strip in our pad. That is again antiseptic, antibacterial, and both our pads are order free. And to add on to that, we have started with panty liners and 3XL plus. That is for maternity purpose or a heavy flow. It's like 420 mm is the size. With God's grace, everything is going fine. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Rajeev. Thank you, Mrs. Devi. Very, very informative. It was the brand for even the sanitary pad, hers and hers. Hers and, yeah, yes. Oh. And our Insta ID is hersandhers.in. I'll put it on the purchase order. And we are doing free delivery pan India level. Okay. Okay. Whoever wants to just try, you can deliver it. And you can order to WhatsApp also. Okay. Okay. So that's very good information for us. But let's get to questions. You can put it in the chat, or you can unmute yourself and ask Dr. Shifana, Dr. Raji, Dr. Usha. Everybody is there to clarify the doubts. I think over chat till end, Dr. Shifana, it says many have doubt about urination regarding when they use menstrual cup.
Okay. യൂറിനേഷനിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല. ദ തിങ് ഈസ്, ചെറുതായിട്ട് ഒരു അനാറ്റമിയുടെ ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തരാം. സി, നമ്മുടെ കാണുന്നുണ്ടോ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഏകദേശം ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? നമ്മളിത് എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേലിയയുടെ പിക്ചർ ആണിത്. ഓക്കെ, ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വെജൈനൽ, ഐ മീൻ വൾവൽ ലിപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ലേബിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ലേബിയ മെജോറ പുറത്തുള്ളത്, ഉള്ളിലുള്ളത് ലേബിയ മൈനോറ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഓപ്പണിംഗ്. ഈ ചെറിയതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ കാണുന്ന, ദാറ്റ് ഈസ് എ യുറീത്രൽ ഓപ്പണിംഗ്. അപ്പൊ യുറീത്രൽ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെൽ എബോവ് ദാറ്റ് വൺ. ആ ഒരു നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗിന്റെ മുകളിലാണ്, അതൊരു ട്യൂബ് പോലെ ഉള്ളിലേക്കാ പോകുന്നത്. ആൻഡ് വേർ വി ആർ പുട്ടിംഗ് ദിസ് തിങ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദ വെജൈന. ഈ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെർവിക്സിന്റെ അവിടെ പോയി കപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തിങ് ഇസ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ വെട്ട് നമ്മള് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മസ്കുലാർ ലെയർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ മുകളിലൂടെയാണ് ആ ഒരു യൂറിനറി ട്യൂബ് പോയി യുറീത്രയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്രസിംഗ് ദാറ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ യൂറിനേഷൻ ഓൾസോ. ഇപ്പൊ യൂറിൻ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതാക്കുമ്പോഴൊന്നും ഇത് പുറത്തേക്ക് ചാട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് ചാട്, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് യൂറിനിലെ പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുത്താനോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് ചിലര് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ സ്മോൾ സൈസ് ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ലാർജ് സൈസിൽ കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെറിയൊരു ഇറിറ്റേഷൻ പോലെ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പെയിൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ആ ഒരു പ്രഷർ ഫീലിംഗ് കൊണ്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആ സൈസ് നോക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. Thank you, Dr. Shifana. Any more questions? Any questions? ഈ menstrual cups ഏത് ഏജ് തൊട്ട് യൂസ്, മെനാർക്കി തൊട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതിലാണ്, അവിടെയാണ് നമുക്ക് വേറെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാം, ദ തിങ് ഈസ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പറയാറുള്ളത് ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ദർ ഈസ് എ ഹൈമൻ. അപ്പൊ നമ്മള് പൊതുവെ ഹൈമനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഇറ്റ്സ് വാട്ട് സൈൻ ഓഫ് വിർജിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മളുടേത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം, ദ തിങ് ഈസ് we should not give that much importance to hymen. Why I'm telling is because നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈമൻ ഉണ്ടെങ്കിലും there are many reasons. It is not only the penetration, it's not only the sex which makes it break. നല്ലൊരു സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കൺജനറ്റലി തന്നെ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹൈമൻ ഇല്ലാതെ ജനിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻ. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റീസൺ, ഐ മീൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമോ ഇല്ലാത്തൊരു ഇതാണ്. ആൻഡ് ദ തിങ് ഈസ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹൈ സ്പോർട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ റൈഡിങ് ദ ബൈസിക്കിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോഴും അത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമാണ്. സോ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് hymen is not something that tells you that okay, you are sexually active or something like that. And the other thing is what I'm going to tell you, because I have done cosmetic gynecology, and the thing is, if you are willing to spend around 5,000 or 6,000 rupees in India, that hymen can be easily created. Okay. So the thing is, the presence, not only in India, here also, but here it's not possible, I think, due to that, law problems and all. But here what they do is they just go to Dubai and get it done and come back. So don't think that the presence of hymen ensures the purity of your wife. So that is only, that is a hypocrisy. Shifana, most of the time, excuse me, it is not us who are worried. It is the opposite gender and the in-laws who are worried. Yes, ma'am, I do agree. A lot of people come to the clinic, especially the Muslim girls, Omani girls, brought by their mother and like guardians. And the other day also I asked you the same question. Actually, only from you I've heard this. I've not heard from anybody else. Even till today, it is a taboo. Even till today, in most of the families, I do agree, ma'am. I do agree. That is what I'm telling. I don't know where this thing. I don't know how many have heard about it. About this. And
that is the thing, ma'am, because, you know, in my OP also, I have seen lot many coming asking for the reconstruction of hymen. And when we tell that it is not. I'm more concerned about the other part of it. So how, even here it is mamnua. If somebody comes to know that any doctor is doing a hymen repair, our license will be cancelled. Yeah, simple that is as true. So my question is not about the procedure or the thing, Yeah. but especially, do forgive me, humble apology, especially in Muslims, the Brahmins, there are a lot of traditional families who still come and check whether there was any blood on the bed after the first night. Okay, it is still there in many places. I'm just questioning that. How do they, from the religious point of view, how do they accept this menstrual cup or whatever it is before the wedding is what I want to ask. Adam, the thing is that, you know, we can't change the things overnight, because in Islam, also in Muslims also, there was a time, not long back and all, 1940s and all, we were not like these all religious leaders, no? They were telling that the എഴുത്തും വായനയും സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റില്ല according to the religion. And when that moment started for, like, you know, എഴുത്തും വായനയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, initially there were a lot of problems and all, but slowly that changed. Yeah, but whatever it is a good change. So നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പോയിട്ട് സൊസൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡോ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. The thing is that we can change that mindset up of ourselves. നമ്മുടെ മക്കൾക്കും, നമ്മളിപ്പോ പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തുകയാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ആൺകുട്ടികളെ വളർത്തുകയാണെങ്കിലും we can instill these values and thoughts into them. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല, but slowly I think this also, because ഇപ്പത്തെ ജനറേഷനിൽ lot of changes are there. So mostly inshallah ആയിക്കോളും. I'm hopeful. Dr. Shifana, there's one question in the chat. It's like, I had used the cup for nearly 1 year. I had pelvic muscle weakness during pregnancy and underwent encirclate. After using cup for nearly 1 year, then I was not able to hold my bladder. Even before my bladder was full, urine was dribbling. So it has to be stopped. I mean, like, the use of cup had to be stopped. Usually cup it won't happen. Maybe it is due to that vaginal muscle trauma which happened during the delivery. Vaginal trauma, the muscles get torn or something during that episiotomy and all, when it gets torn, and when it is not properly healed, what happens is that the laxity of muscles will be there, and there will be, along with that, some descent of the bladder will also be there. This is causing the dribbling of urine. It's not because it's not because that the cup is being used or something like that. That is what I tell. It's like a simple thing only. We don't have to, like, it's like എന്താ പറയുക, ഒരു വലിയ സംഭവം പോലെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺഡ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. It's just another product for our menstrual problem. That's it. But it all depends on the comfortability level. That is one thing which I want to emphasize. Okay, if you are feeling, because if you are having a very heavy flow, if you are always afraid of the leakage thing, if you want to go to swimming when you are having period, all these kind of things, then choose it if you are feeling comfortable with it. Or else if you are feeling better, comfortable with your pad, well and good, you use that one. It's not like we are forcing them to use it and all. So you know your body, you know what is your problem, you know what is better for you. But what is better for you, at least 1 or 2 times you will have to use it. Then only you can compare it. So you just use it, and if you are not feeling comfortable, you can avoid it. But it's not like that. That is what I told you. Or use on the comfortability level. So give it time. At least 2 to 3 periods you use it. And still, if you are feeling that, okay, I'm not comfortable with insertion and all these kind of things, and I just feel something inside me and all, and അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ, then no need to use it at all. Now, Devi Chitra, നിങ്ങൾ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി, and how is the market like? Are people buying it? How do you feel about it, especially the demand? Ma'am, it's going to be 1 year actually. Okay, in the last 1 year, how?
The response is like, ma'am, actually, this is the fifth wave. I don't know whether I'm correct, but my understanding, this is the fifth wave of the menstrual cup. It started from 1936 or something like that. It was like that. അപ്പം ഓരോ വട്ടം വരും and the popularity എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ലെവലിലുണ്ട് പിന്നെ അതങ്ങ് dim ആവും because that days there were no social media, like Instagram or FB to promote. ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് is doing fast. But the acceptance still is there. It's a challenge only because ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾ it's okay, but parents are still concerned about the hymen factor. I face lots of questions regarding this and about the urination also. അയ്യോ ഇത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ urine pass ആവാ? Because what I do is myself and my husband, we both conduct many exhibitions. അവിടെ പോയി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് കസ്റ്റമർ ആയിട്ട് we interact and we will explain the product with a demo piece. We have cups with us and not like the anatomy അങ്ങനെയല്ല. The cup we have and we'll show them എങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കുക, 3 positions are there and starting from small, medium, large, 3 different sizes and depends upon the age and the childbirth. What we do is small is for the children and not married and medium is for those who have delivered child with C-section and normal delivery they can use large because of the vaginal opening അനുസരിച്ചിട്ടാണ് size diameter women's diameter അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. And there are lots of questions. Actually, കുറച്ച് ഏജ് ആയവർക്കാണ് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇൻസേർഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള വറീസും ക്വയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. But there is a good response. But the ones who അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടാവും. They never come back to pad. എത്ര തന്നെ I explain about the pad also this no അതൊക്കെ നിർത്തി. Cups are more comfortable. That's the thing they used to say. So do you have any presentation or something, like when you go to market this, do you have any particular presentation or something? And customer review nokka parayna pole doctors vouching for it and the people who have used it saying for it? Yeah, we do have on Insta page, customer reviews are and doctors are recommending. Main doctors in Quantum, they suggest my plan for the customer actually because they have used it and they felt the comparison between the normal brand and our brand product. Yeah. Both pads and cups. Okay, if you do have, and you can use like Dr. Shifana and all to talk, mainly because different community doctors, if you can have, it will have a better presentation. Try to make Yes, a presentation and send us also one so that when we have programs, we can use it also once in a while, because this needs to be said again and again and again. Why I was very particular about this is because I feel though nammaldeka samayam kazhinjalum, I think it's everybody is saying that it's wonderful and catered to excellent, and I really wish girls would use it. So make a presentation in which you also have a few people talk about it, and doctors like Dr. Shifana and gynecologists who can vouch for it. So it will make a lot of difference. If people can give advertisements about undergarments and condoms and all those things, this is more useful and very valuable for the girls. So I really wish that you would make a presentation, send it to us. Sure. Whenever I have a presentation about cancer, breast cancer, I'll have a female audience and I can actually send it. And I'll be grateful if Shifana can make a small, what you call this, the teaser pola, or I don't know what you call it. It's a few words, 2 or 3 lines presentation. And somebody who doesn't mind, if you don't want to show your face, you can always show the picture of a flower or something like that and say it. That would be nice. But the doctor, of course, I want the doctor to come on the face because it is so important that our paraimbam, it others will be able to. I mean, sorry to interrupt and say this because I want as many people to reach out. Young girls for it to reach out. It is so important, so wonderful. Even that Archana Parnu, she had a problem and all that, but she said, if I will go back to this, because if it's no problem, I'll go back to it. Atrayana, the effect of it is. So please do make it available. And Dr. Shifana, if you can give me a small snippet of a video. That is only one message, ma'am. As I told you, idinte kore advantages under, and it all depends on the comfortability level. So one thing is that if you are feeling comfortable and if you have the need of these things, don't stop using it or don't like other just thinking about the stigma and taboo.
ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഹൈമൻ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ആക്കുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരും, അങ്ങനത്തെ കുറെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ റീസൺസ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കംഫർട്ടബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ എന്താ പറയാ ഈ പാഡും വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര അലർജിക് ഒക്കെ ആയിട്ടും പാഡെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയാറുള്ള എക്സിബിഷനോ സോറി എക്സ്കർഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, ടൂർ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ പറയാ കുട്ടികൾ വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒപ്പിയിൽ വന്ന് ചോദിക്കും, മാം പീരീഡ് മാറ്റി വെക്കാനുള്ള ടാബ്ലറ്റ് തരും. ദീസ് ആർ ദി തിങ്സ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു ഹോർമോണൽ ഇൻടേക്ക് ആണല്ലോ, ആ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം. ഈവൻ 13-12 ഇയർ ഉള്ള കുട്ടികൾ വരെ എല്ലാവരും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വീഗാലാൻഡിൽ പോവാണ്, അപ്പോൾ ആ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പോകണം, ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികളും പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ വലിയ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും മെയിൻലി. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് മെഡിസിൻസും മറ്റേതൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ തിങ്. പീരീഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെയും പോകാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റുട്ടീനായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആ ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രമേ ആക്ച്വലി ഐ വാണ്ടഡ് ടു കൺവേ. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Any more questions? Chat കാണാനില്ല. I think it was very, you explained very clearly, Dr. Shifana. So I think, and all of us, all are in, I think, WWE or WDW group. Anytime we can always pass on the questions or any queries we can answer as well. Actually, see, one more slide I just want to display for Dr. Rajeshree's services. It is available through Betzer Life. It's an online platform for getting services of medical doctors. Okay, so this actually I just want to display here for anybody who wants to get service of Dr. Rajashree. Okay, so actually it is Jean, our WWW. We have a lady from the Dubai, and she's got this company in which in any of the doctors, specialists who want to be involved also, you can get the number and you can give your name, because they have what is known as Betzer Life, in which people, because the COVID samayathil started, people who cannot reach to doctors. So Angana, it is really a wonderful thing where you can be of help for people somewhere in the world. So through Jean is there. If Jean is there, she wants to tell something. 2 words. Jean, are you there? No, Jean is not there. Jean is in another meeting. Okay, fine. Yeah. Okay. Okay. Wind up here. Any chat Linda nokale. Okay. Yeah, everybody, Dr. Shifana, everybody is very happy with the explanation. So thank you so much. ഞാൻ കുറെ ടൈം എടുത്താലും ബോർ അടിപ്പിച്ചില്ല. It was very, very useful, really. Yeah. So like this one demo and explanation, very rarely only we are getting. No. അത് ഞാൻ തന്നെ എന്റെ നീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ അൺമാരിഡ് ഗേൾസ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. I was really shocked. I thought maybe this is very unmarried, but they are very comfortable. അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും പൂളിൽ ഇറങ്ങാനും എല്ലാം. Then I realized.